Good evening, everyone. Today we are going to learn about Introduction to Microeconomics. Is one paper one, and here there will be different units. Today we are going to study the first two units, that is Unit One, Introduction to Economics and Economy, and Unit Two, that is Demand and Elasticity of Demand. Demand and elasticity of demand is one of the most important foundations of economics, you can say. तो आम आज पढ़िया को जाऊे डिमांड इकोनॉमिक्स रे इंट्रोडक्शन माने कौन आ डिमांड आ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रो माने कौन तार सब जहाँ जहाँ ता कहाँ कहाँ ऊपर रिलेट करूची कहाँ कहाँ ऊपर बेस करिकी से माने फ्लक्चुएट करूचंती से विषय रे हम डिस्कशन करिबा. I will talk in English and I will talk in Odia also. Same thing I will be repeating in Odia. So those who do not understand Odia should not be very afraid of everything, because I am not going to miss anything. If the time permits, then I am going to tell everything. Now let us start with this one. That is Introduction to Economy and economy. So there are different definitions, very long. I mean, different types of definitions regarding economics. What is economics? What do we mean by economy? We will go for the Samuelson's definition, and there are different. I'm just quoting one or two. That is, economics analyzes how a society's institutions and technology affect prices and the allocation of resources among different uses. That is the major definition. That is one of the important definitions of economics. It explores the behavior of the financial markets, including interest rates and stock prices. It examines the distribution of income and suggests ways that the poor can be helped without harming the performance of the economy. It studies the business cycle, monetary policy, unemployment, inflation. Economics also studies the pattern of trade among different nations. Economics also looks at the growth in developing countries, and regarding government policies also, economics also studies government policies that can be used for pursuing important goals. So in a way we can say an economics is the study of our economy from every angle, that is unemployment, inflation, growth of income, development, that is distribution of income, production, consumption, all these things together. That is the idea behind the study of economics. But in this entire thing, we have to give emphasis on something called scarcity, because we know resources are scarce. आमे जानिचु जे आमको सब जिंस सब बळे मिले फ्री को छाडी दियो जोडा का फ्री गुड दे we are not discussing about free goods, we are discussing about those goods which are scarce. So in that sense, most of the resources in economics or in an economy are actually, they are scarce. You have to use them judiciously. You have to choose them. You have to take what proportion of things should be, those scarce resources should be used so that it will be used efficiently, or the total output should be maximum. So we define economics as a science that deals with scarcity. It explains the behavior of different economic units, that is households. From that, consumption comes. Farms, from that production comes. Government, that is G. Government spends money. Government also generates income. So in the economy as a whole, all these households, these are stakeholders. Household हुंतु, फार्म हो किंबा गवर्नमेंट हो किंबा एक्सटर्नल सेक्टर हो, समस्तंकर आमर आमे स्केर्सिटी को फेस करूछु. स्केर्सिटी माने जिंस हम पाखरे कम अछि. So scarcity, there are two basic facts why they are scarce. What is the problem? Wants are unlimited. You तमें सब जानी थी वो करना BA रे पहुँचा. Already जानी थी वो जे wants are unlimited and resources are scarce or means are scarce. तामाने हम पाखे जो जिंस अच्छी हमारा desire किंबा wants unlimited अच्छी, किंतु आम पाखे जो साधन अच्छी से साधन गुड़िक आमर बहुत कम अच्छी आम पाखे. So human wants are unlimited. They keep on increasing and wants differ in their intensity. कहाँ पे गोटे वांट अधिका बेसी इम्पोर्टेंट, कहाँ पे से वांट टा कम इम्पोर्टेंट, आउ कहाँ पे गोटे वांट अर्जेंट, कहाँ पे लेस अर्जेंट, डिपेंडिंग ऑन टाइम. सो इन दिस वे यू कैन से आमे बेसिकली कहबा को चाहूछु रिसोर्सेस कम अछि, आमर वांट्स अनलिमिटेड अछि,
ताको satisfy କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ scarce resource को केमिति यूज କରିବାକୁ पड़िବ। So scarce means or scarce resources have alternative uses। तमे जदि प्रोडक्ट ए रे यूज करिच प्रोडक्ट बी पई से रिसोर्स अवेलेबल नहीं, प्रोडक्ट बी रे यूज कले प्रोडक्ट ए रे अवेलेबल नहीं पारे। सो डिपेंडिंग ऑन द अर्जेंसी ऑफ योर प्रोडक्शन और मे बी तुमर इकोनॉमी लाइक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी, सब इकोनॉमी ऊपर डिपेंड करके अर्जेंसी ऑफ द प्रोडक्शन ऊपर डिपेंड करिवो। सो स्केर्स रिसोर्सेस हैव alternative uses। Different societies try to solve these issues in different ways, and that is why the society or the process each society creates a setup that is known as an economy। So an economy covers the entire set of institutions and arrangements, rules and regulations also, because rules and regulations imposed by government, otherwise तमे society चली पारिबनी। there is a kind of तमरा गोटे हेइ जीव पुराना सोसाइटी जेमती माने कोन कहउछन जेमती केही राजा समस्त राजा सेही प्रकार सोसाइटी हेइ जीव। सेति पई an economy, it is actually the process each society creates, that is a setup, it is a setup this society creates। It covers the entire set of institutions, arrangements, rules, regulations for resolving the basic and permanent problems of an imbalance between means and wants। means है हमर scarce limited, scarce माने limited इमा कम अछि आ wants हमर हला unlimited, ता दीटा भितर हमहु सबबळे स्ट्रगल करिया को पड़े। So the problem of scarcity exists in every society irrespective of the level of development। yes, so highly developed country रे भी scarcity अछि, कम developed country रे भी scarcity अछि। so the economy has to address itself to two issues, that is increase the availability of means, that is increase the resources for satisfaction, and laying down the priorities of the wants को want को तमे आग satisfy करिवो। okay, now next we are coming to the concept of production। production means we are producing goods and services in the market। तमे जहाँ भी किछि तम घरे देखुच किबा बाहरे देखुच, these are final produced goods available in the market। tv हला final consumer good, machine tools हला producers good, but goods are produced whether it is consumer goods or producer goods, you have to produce for consumption। consumption माने नुह जे only for eating purpose। everything in economics consumption means consuming a fan, consumption of a fan, consumption of a chair, consumption of electricity, consumption of my service। consumption word is used where you are actually using or taking help of the other factors of production and you are trying to find out something else, they are trying to find out something entirely different from whatever was given in the original situation। so transformation of various inputs into output, thereby increasing the want satisfying capacity of the inputs, that is known as production। so this involves labor, human effort, that is physical labor मु जाई कि काम करके करि पारे, or intellectual labor or intangible। one is physical labor, that is labor we are providing, like my service is a labor, I am providing a factor, I am a factor production, मु provide करूची service, but मु किछि काम करूनी, मु कोनसी कागज पत्र किबा पैकिंग फैकिंग से प्रकार काम करूनी, किंतु मु इंटेलेक्चुअल लेवल रे कंट्रीब्यूट करूची। ताहले कोन हला ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू प्रोडक्शन, इनपुट रो आउटपुट हवा प्रोसेस टा को प्रोडक्शन कहंती। it needs labor, human labor। human labor can be mental labor, that is human capital, and it can be physical labor। okay, so the transformation may be physical, different appearance, and also spatial। spatial means actually across space। एठी कटक रे गोटे जिंस होची, भुवनेश्वर गोटे जिंस होची, दिल्ली रे गोटे जिंस होची, across space, that is known as spatial, or relocate or transfer the things from one place to another। माइन कोल भितरे कोल अछि किंतु बाहर को आसी प्रोडक्शन ले कोल प्रोडक्शन रे तमे अलगा प्रकार तक रिफाइन कला पर कोल प्रोडक्शन होची। सो it is physical, a different appearance, that means appearance will be changed। second is across space, भिन्न भिन्न जगह रे तार भिन्न भिन्न यूटिलिटी रहइबो, आमे ट्रांसफर करके गोटे जगह रे आउट जगह को नै कि ताकू आउटपुट अलगा करि परिबा। और
टाइम टेम्पोराल वर्ड टा आसी टाइम रू टाइम रे जदि तुम चेंज है दैट इज सेविंग प्रिजर्विंग थिंग्स व्हिच अराइज ग्रो मेड टुडे फॉर यूज एट ए लेटर डे स्टोरेज एंड लेटर डेट दैट इज स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग तुम स्टोरेज और वेयर हाउसिंग रे जिंस रखिदेल ପରେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କଲ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜରେ ଜିନିଷ ରଖିଦେଲ ପରେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କଲ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଇଣ୍ଟର ଟେମ୍ପୋରାଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ୟୁ ଆର୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ୟୁର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଟୁ ମତେ ଖରାଦିନେ ଯଦି ଫୁଲକୋବି ମିଳୁଛି then that is a example of temporal changes in the production ହେଇଛି ତାକୁ store କରାହେଲା କିନ୍ତୁ use କରାହଉଛି in the future so physical across space or across ମାନେ places and across time so production is nothing but creation of utility inputs are transformed into output now what are the central problems of an economy central problems of an economy basically are what to produce number 2 is how to produce and number 3 is for whom to produce then these are the three major problems of an economy as far as production is concerned every economy the problem they are for them the problem is first is what to produce because limited resources scarce resources are there so we have to produce on the basis of those goods which are most important in our priority list so an economy doesn't have enough resources so it must be selective and decide what to produce and what not to produce this is known as allocation of productive resources if some factors of production are employed in the production of a product x then that those product factors of productions are not available for another product say y second is how to produce ଆମ ପାଖେ ଲେବର ଅଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେବର କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆମ ପାଖେ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବି ଅଛି ସୋ ୱେନ୍ ଦ ଇକୋନୋମି ଇଜ ଡିସାଇଡିଂ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୁଡ୍ ଏକ୍ସ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ୱାର୍କ ଆଉଟ୍ କେତେ ଲେବର ନବ କେତେ କ୍ୟାପିଟାଲ ନବ କେତେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନବ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଇନପୁଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେବର ନେଇକି ଦିଟା ମେସିନ୍ ନେବି ନା ପାଞ୍ଚଟା ଲେବର ନେଇକି ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ନେବି that depends on that is known as proportion of factor inputs so the exact proportion of factor inputs used in the production of goods needs to be decided earlier irrespective of the size and nature of an economy so this is known as technique of production of a good it production can be labor intensive technique of production can be labor intensive can be capital intensive labor intensive technique of production कौन ना जोठी बेसी लेबर लागुची कैपिटल अपेक्षा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कौन ना जोठी बेसी कैपिटल लागुची लेबर अपेक्षा आमर सब कंट्री रे आमर बेसी लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन बिकॉज लेबर इज चीपली अवेलेबल कैपिटलिस्ट कंट्री वेस्टर्न कंट्रीज रे किंबा जोठी हाईली डेवलप्ड कंट्री तुम देखिबो capital is cheaper compared to human beings or compared to labor so an individual producer has to decide about the technique of producing any particular product so for deciding that to take up that technique he has to look at the price of the input also that is price and productivity of alternative inputs so labor and capital suppose these two are available basically these two are used labor and capital whenever we are discussing so he tries to use those inputs in such a combination labor capital combination ta emti haba dakar se maximum output sethru jemti pauthibo so his decision is based on then what relative price of labor and capital suppose labor price 50 टंका capital price अछि 5000 टंका ताले relative price हे गला तमरो PL price of labor by PK that is price of capital that is known as relative price of labor ता माने capital महंगा अछि labor सस्ता अछि मु जो एग्जांपल टा देली सेकंड हला relative efficiency of the two inputs गोटे गोटे काम रे देखिबो labor will produce more output compared to capital so in that type of situation whether it is advisable to go for more labor or go for less labor so decision of a producer is based on two factors he will look at से देखिबो रिलेटिव प्राइस मते कोटा चीपर होची दाम कार कोन अछि कोटे दिन नंबर 1 देखिबो नंबर 2 देखिबो एफिशिएंसी लेबर एफिशिएंसी ना कैपिटल एफिशिएंसी को प्रकार अछि
Third hela for whom to produce, how what to produce, how to produce, and for whom to produce. So all these production should be, after production they should be distributed among individuals and households. So each share of each individual and household has to be determined, and also the quantities of the specific goods and services which comprise that share, that also should be determined. So basically in the market କୋଉ particular ଜିନିଷ ତମେ produce କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କିମ୍ବା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ, ତମେ ରିଚ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବ ନା ପୁଅ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିବ, ତମେ ରାସ୍ତାଘାଟ କରିବ ନା, ରାସ୍ତାଘାଟ ତ ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ କରନ୍ତିନି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରେ, ତମେ ଗୋଟେ ନୂଆ କାରଖାନା ବସେଇବ ଯୋଉଠିକି ବେଶୀ ଟିଭି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହବ, ନା ତମେ ନୂଆ ଗୋଟେ କାରଖାନା କରିବ ଯୋଉଠିକି ବେଶୀ ତମର machine goods production habo. So the price of a productive resource is determined by the market forces of demand and supply. So items or goods sold, bought and hired like any other goods or services, those are productive resources. They are privately owned in a market economy, in a capitalist economy, and in a socialist economy. ଏବେ ତ କୋଉଠି ନାହିଁ ଆମର, କେବଳ ରଷିଆରେ ଅଛି, କେତେଟା ଚାଇନାରେ ଅଛି, but they are not actually purely socialist. So in that case what happens, there things are owned collectively by the society. So income of each individual under these conditions is determined by the amount of different productive resources owned and supplied by him to the market at their respective prices. ताले मोर इनकम कौन हम, मार्केट रे मोर केते वैल्यू अच्छी, मार्केट रे मु जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेस ओन करिछि, सप्लाई करिछि मार्केट रे, ताकु मु प्राइस पाउछि कि नहीं, ता ऊपर डिपेंड करिवो. Now for next we are going to discuss problem of growth. What is the growth means? Actually we have to increase the income. Growth माने standard of living अधिका हवा दरकार, ग्रोथ माने इनकम अधिका हवा दरकार. लोक कहउछन इनकम अधिका होछि किंतु सैनिटेशन भलो नाही, कि रास्ता घाट भलो नाही, कि हेल्थ सिचुएशन भलो नाही. बट व्हाट एवर इज द सिचुएशन, आगो इनकम भलो हेले, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भलो हेले, तापर जे कि तमे देखिबो तमर अन्य मानकर अन्य कंडीशंस गुडा फुलफिल होछि कि नाही. सो एवरी इकोनॉमी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू इंक्रीज द national income as well as the per capita income. So to increase that, you have to increase the stock of capital. To increase the national income means you are increasing the increasing the products. To increase that, you have to increase the capital stock. So total expenditure is equal to C plus S. From savings actually we get finance. Saving is converted into investment. Investment is added to capital stock. Investment is nothing but change in capital. So there is need to reduce the share of consumption expenditure. This helps in capital formation. Like for example, यदि आमे कहिबा जे y is equal to C plus S, ताले एटा को यदि आमे कमेइबा, एटा को यदि बढ़ेइबा, ताहले हमर एटा बढ़िले बेटर. किंतु आमे यदि कंजम्पशन टा बढ़ेइले, सेविंग्स टा कमुची, एठी y टा बढ़ुथाई पारे इनकम टा, बट हमको बेसी हेल्पफुल हबनी. सो सेविंग must be converted into investment. So reduction consumption expenditure should be reduced and capital formation should be increased. That is the basic idea. Okay, now next question is that what the economy is going to do, whether it is going to choose between public good or private good. Public good तमे जानिछो, that is there is no principle of exclusion. Private good माने कोन, मु मोर तयारी करछ माने सेटा मोर पूरा पूरी, मु चाहिले काहाकु सेते शेयर देबी. तो that is known as principle of exclusion. That means I can exclude others to enjoy that product if I am producing a product privately. But public good, that is here you cannot restrict the availability of the product to any selected individual. Like park अछि, park तमे कोन कहि परिबो केवल धनी लोक जिबे किबा खाली गरीब लोक जिबे, किबा रास्ता अछि तमे कहि परिबो, रास्ता तो आसी गला तमरा मेरिट गुड रे, तो मेरिट गुड रे आसी गला. सो प्राइवेट और पब्लिक गुड रे फरक होछि, नॉट फरक एक्चुअली, बेसिक फरक होछि प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन. That means in case of private good, the other individuals are excluded from enjoying that product. But in case of public goods, everybody is allowed. So in this situation, that this resources limited, ki scarce, then an economy cannot have enough of
both public and private goods dita ka amku dakkar private good dakkar टीवी दरकार मोटरसाइकल दरकार पब्लिक गुड भी हमको दरकार पब्लिक गुड रे तमर आसीबो रेलवे डिफेंस केते जिंस अछि सेगुडाक आसीबो नेक्स्ट हला तमर प्रॉब्लम ऑफ मेरिट गुड्स प्रोडक्शन मेरिट गुड्स एक्चुअली दिस कंजप्शन इज considered highly desirable their consumption benefits both the user and non-user like health and education they are known as merit goods so whether the economy is going to produce more hospitals or going to set up more hospitals or more educational institutions or more weapons they produce more weapons like the western countries the product weapon industry is dominated by private industry they have the motive that is profit motive there the conflict between public good and private good that concept comes okay now so what to produce how to produce for whom to produce whether the growth is possible or not problem of growth is there growth should be maximum then the choice between public and private good is sabu hochi kaiki na resources tomara scarce achi and merit good production ये सब गुडा तुमर आसीगला प्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम सब तमे जदि गोटे इकोनॉमी रे आगु को जीवा को चाहूच इकोनॉमी प्रॉस्पर करिया को चाहूच तुमको टोटल गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ाइबा को पड़िबो किंतु तुमर रिसोर्सेज लिमिटेड अछि सेति पय तुमको भाबिबा को पड़िबो what how for whom whether public or private whether merit all these things you have to think about it or you cannot just go and produce kar deli mo pakhe सब that is the way that is inefficient use of inputs that is known as that tame emti mano ichha karlo then that is known as inefficient use of inputs now product PPT that is production possibility core PP core माने PP core basically तमरो होची तमरो limited resources अछि मन कर दीटा गुड्स अछि A और B दीटा गुड्स ही प्रोड्यूस करि परिबो गोट सोसाइटी रे ओके यदि एपटे मन कर A गुड नोच एपटे B नोच सब इनपुट देई देलो एति की B हेई परची आ जदि सब इनपुट खाली A रे देई देलो B को देलान ताले एति की हेई परची आ B आ A एटा हला तुमरो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर काहे कि ना तमे जदि अधिका एई जगह रे तमे जीरो A प्रोड्यूस करथलो ओ B अमाउंट रे B प्रोड्यूस करथलो मन कर एम्ति गोटे पॉइंट नबो एई पॉइंट रे तमे कोन करछ ना टिके कमेइलो B एपटे तुमरो A एते बढ़ी गला तमे जदि A प्रोडक्शन रो अधिका करिया को चाहिबो B तुमरो कमिबो so basically productive resources are suitable for the production of both goods A and B or X and Y in my example here assumption is there are only two goods X and Y there are only two factors of production labor and capital state of technology is given technology change he gele tomara production change he jibo all productive resources of the economy are fully employed or fully utilized कहीं अनयूटिलाइज होकर रही ना ये तीनटा हला मेन assumption so productive resources are suitable for the production of both the goods A produce करि परिबो B भी produce करि परिबो so that तमे A रो इनपुट काढी दे कि B रे नेलो B रो इनपुट काढी कि A produce करि पालो then 5 number assumption hela tomorrow no factor of production is considered to be specific in the production of one good alone and inappropriate for the production of the other tamane tamar jodi land और labor tame use करछ labor और capital tame use करछ B रे लेबर कैपिटल दरकार हो A रे भी लेबर कैपिटल दरकार हो तमे कहि परिबनी A रे खाली लेबर नेबी कैपिटल नेबिनी B रे खाली कैपिटल नेबी लेबर नेबिनी तमे सेमति कहि परिबनी so no factor production a factor production is considered to be specific in the production of one good alone and inappropriate for the other the productive efficiency of the productive resources are only in physical term here we are discussing this graph ame jota dele eta hochi physical term OA amount of good A OB amount of good B मु काहे कि एमती B रु एठी कि एमती जॉइन कली एमती काहे कि कलिनी मु तुमको नेक्स्ट स्लाइड रे सेटा हम देखियो सो फिजिकल टर्म हमर गला एठी गोटे एग्जांपल देखो गोटे सोसाइटी रे एलईडी तमरा गोटे अछि एलईडी लाइट मन कर नंबर एनकर एल कंप्यूटर मॉनिटर हला एम ताले तमे कॉम्बिनेशन यदि 30 टा एलईडी करूछ ताले पूरा किछि करूना मॉनिटर ताले लेबर और कैपिटल मिसिले समुदाय 30 टा एलईडी कर परिबे सेमती पूरा जदि एलईडी जमा प्रोड्यूस करिवेनी कैपिटल और लेबर से माने टोटली मिसी गले हमर सोसाइटी रे जति के अछि इकोनॉमी रे से माने 30 टा प्रोड्यूस करि परिबे एठी देखो प्रोडक्शन जतले कमी जाउची 25 20 15 10 5 होची एठी तमरो प्रोडक्शन बढ़ी जाउची this is known as marginal rate of transformation
तामाने ए एग्जांपल रे मु देबी 14टा एक्स्ट्रा मॉनिटर प्रोड्यूस करिया पई द सोसाइटी को 5टा एलईडी छाड़ीबा को पड़िबो प्रोडक्शन छाड़ीबा को पड़िबो सेमती 6टा एक्स्ट्रा एठी 6टा एक्स्ट्रा कंप्यूटर मॉनिटर प्रोड्यूस करिया पई सोसाइटी को 5टा एलईडी कम करने को पड़िबो गोटे अधिका हेले गोटे बढ़िबो दैट इज नोन एज लॉस ऑफ एम फॉर ईच एडिशनल एल प्रोड्यूस्ड इट इज एग्जांपल सो 2.8 1.2 0.2 अछि एटा एक्चुअली टिके भूल अछि टेबलटा 1 2 3 4 5 गोटे मिनिट এটা 2.8 ତ ପ୍ରଥମେ ହବନି କ'ଣ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ଦେଖିଦିଏ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବହିରେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଟାଇପ୍ କଲାବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି କି ଦେଖିଦିଏ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ 2.8 ନା କରେକ୍ଟ ଅଛି 2.8 ଛାଡ଼ି ଦିଏ ସେ 2.8 ତମେ ଆମେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାନି ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିନା ଆମେ ଏଇଠୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଏଇଟା ଏମିତି ଆସିବ ତମର ଏଇଠି ଦେଖ ଏଠି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନଟା କ'ଣ ନା ପ୍ରଡକ୍ସନ ପସିବିଲିଟି କର ଏଠି 30 ନେଲା ମନେକର ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଚୁଜ୍ କଲେ ଏଠି ବି ଜଣେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବ ଏଠି ନେଇଛି ଗୁଡ୍ ନେଲା ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମନିଟର ଏପଟେ ଏମ୍ ନେଲା ଏଟା ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ରେ ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍ରେ ଏଲ୍ ନେଇଛି ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟା ଏଇଠି ସେ ଏତିକି ମନେକର ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଆସୁଛି ତମର ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ତମର ଆସୁଛି ଧର 15 20 ମଝି ହେଲା 17.18 କି 19 ଆସିଲା ମନେକର ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ତମର ଆସିଲା ଏଠି 5 ରୁ 8 କେତେ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି 8ଟା ଏମ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି 19ଟା ଏଲ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି ମନେକର କିନ୍ତୁ ତା ପାଖେ ଯେତିକି ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଆହୁରି ଏପଟେ এই পয়েন্টরে সি রে রহিলে বেশি এফিসিয়েন্ট হেবে রাদর দ্যান এ সিমিলারলি এপটে বি রে রহিলে বেশি এফিসিয়েন্ট হেবে রাদর দ্যান এ কাহিঁকি না এইটা হচ্ছে গোটে ইনএফিসিয়েন্ট পয়েন্ট এটি গোটে পয়েন্ট তুমি নেল মনে কর এই পয়েন্টটা নট আচিভেবল आम इकोनॉमी एमतिया ए पॉइंटटा लेबर कैपिटल मिसिले भी एतिकी आउटपुट प्रोड्यूस करि परिबेनी ता माने एतिकी सॉरी लेबर आउ एपटे हला तुमर मॉनिटर एपटे हला तुमर लेबर एतिकी प्रोड्यूस करि परिबेनी काना हमर सेतिकी संबळ नाही वी डोंट हैव दैट मच ऑफ इनपुट ए इज नॉट डिजायरेबल बिकॉज मोर इनपुट लेबर एंड कैपिटल विल बी रिमेनिंग अनयूटिलाइज्ड आमे कोन कहू सब गुडा यूटिलाइज होबा दरकार they can produce more at C and at B compared to point A. So the economy will stay either at C or at B. So this is the production possibility curve and here marginal rate of transformation is actually decreasing. तुम जमती पढ़ी लॉ ऑफ डिक्रीजिंग डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से प्रकार अधिका अधिका गोटे आउटपुट प्रोड्यूस करिया गले आर आउटपुट तुम जति छाड़िबो से छाड़ीबाटा आस्ते आस्ते तुमर कम हे जीवो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स तुम पढ़िछ एठी हला सेही कांसेप्टटा बट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी इकोनॉमी रे टू गुड्स इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस ओनली टू गुड्स देयर आर टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन they are producing the goods all the factors of production must be fully utilized and the production possibility curve will be like this and what are the characteristics downward sloping from left to right तुमको कहली concave काहे की marginal rate of transformation it implies मुझे कहितली concavity implies increasing marginal rate of transformation then can pp curve be a straight line हेई परिबो जेतेबेले mrt constant थिबो हमर सेही केस रे कोन होची ना mrt हमर तुमर marginal rate of transformation तुमर बड़ी जाउची सॉरी yes बड़ी जाउची गोटे बढ़िले आरटा कमुची so can pp curve be a straight line yes it is constant if we assume that all the resources are equally efficient in production of all goods the typical pp curve is taken to be a concave curve because it is based on a more realistic assumption that all resources are not equally efficient in production of all goods तेणु आमको सेति पई pp curve को आमे concave नोचु now does production take place only on the pp curve is example ta तुमको दोथली देखो ए पॉइंट रे रहिले तमर रिसोर्सेस आर फुली यूटिलाइज्ड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड एठी हला तमर रिसोर्सेस अंडर यूटिलाइज्ड so this I discussed earlier so any point below the pp curve thus highlights the problem of unemployment factors of production will remain unemployed and inefficiency
unemployment and inefficiency. Both will prevail in the economy if the economy is going to produce at this point, because आमर पाखे जेतिक लेबर और कैपिटल अच्छी से माने ओ ए अमाउंट रो गुड वाई प्रोड्यूस कर परिबे, ओ डी अमाउंट रो गुड एक्स प्रोड्यूस कर परिबे. एनी कॉम्बिनेशन ऑन दिस कर कोटी भी पॉइंट नियो से माने दिटा को गुड एक्स वाई प्रोड्यूस कर पे ताले से माने एटी काहे के रहिले आम सोसाइटी पई आम इकोनॉमी पई इज नॉट ए गुड साइन, because the labor and capital are not fully employed and they are lying idle, and there is inefficient production method, that is known as inefficient production method. Now the question is that can the PP curve shift? Yes, it can shift. केमती शिफ्ट करिवो? मोर लेबर हबो, पॉपुलेशन बढ़ुची, मोर लेबर हैला, मोर कैपिटल गुड्स हबो, बेटर टेक्नोलॉजी चेंज हेगला, बेटर हेगला, then in that case production of both the goods will increase. So in that case this is the increase here. Now similarly it can fall back, but which is very unlikely. Fall in population ଆଉ destruction of capital stock actually कौन हुए टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव करी जाए ओवर द टाइम. सो टेक्नोलॉजी दी इम्प्रूव कला सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट with less labor and capital you can produce. तम सोसाइटी से मन तम रिलीज करके अलगा प्रोडक्शन को नहीं पारिबो. दैट इज आल्सो अनदर वे ऑफ लुकिंग एट द पीपी कर्व, शिफ्टिंग ऑफ पीपी कर्व. बट एति के मन रख ए गोटे डाहण को जीव माने अधिका होची आउटपुट, पछको आछि माने तमरा आउटपुट कम होची. नाउ allocation of resources, solution of central problems. Two types of economic system मु एटा कहूनी बिकॉज मिक्स्ड इकोनॉमी में हमें आसीबा. मार्केट फोर्सेस, सम डिसीजंस आर लेफ्ट टू मार्केट फोर्सेस जोटा कि तुमर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आउ तुमर पब्लिक प्रोडक्शन पैटर्न ऑफ पब्लिक सेक्टर, प्राइसेस ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय द पब्लिक सेक्टर, अदर मेजर्स आर यूज्ड टू रेगुलेट द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस इन प्राइवेट सेक्टर एज वेल. सो हमर जोटी इकोनॉमी अछि इज मिक्स्ड इकोनॉमी. वेलफेयर मेजर्स निया होची, सब्सिडी दिया होची, टैक्सेशन करा होची, लाइसेंसिंग करा होची, कंट्रोलिंग द private organizations eta kora hochi. So we have a allocation of resources is such that we have a mixed economy. Private producer मान को हमें कंट्रोल रखुचंती और हमें रखिचु पुअर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो. दैट इज नोन एज allocation of resources. That is the solution for solution of any central problem. So economic methodology and economic laws. Economic methodology, it investigates the nature of economics as a science, its natures of assumption, then various classification, description, explanation, all these factors are there. So example, economists use the shifting of demand and supply curve to answer the question of why prices change. Economic laws are also equally important for explaining all these activities here, so that I'm not going there. So now what are the other things involved with the study of economics? One is inductive and deductive reasoning. Deductive reasoning, two traditions in formulating economic laws. They are helpful for prescribing economic laws. One is deductive reasoning. तार ଗୋଟେ example होची law of demand. Law of demand कौन होची? Now that is a deductive, that is outcome in this case is predictable. Law of demand states that other things remaining unchanged, quantity demanded varies inversely. Quantity demanded varies inversely with the change in price. If price is increasing, quantity demanded will fall. If price is falling, quantity demanded will increase. So this is the example of deductive reasoning. Inductive reasoning, in this case we actually use empirical information or on the field को जाओ, field रू data collect करो, like तुम्हारा consumption law, Engel's law, तुम्हारा consumption Keynesian psychological consumption theory of consumption. All these are consumption function is based on empirical information, or that is known as inductive reasoning. Second concept we come across in that is in our economy, or while formulating the economy as a whole. Then equilibrium is another concept. We are discussing about the economic laws or economic theories. Okay, economic laws basically. So equilibrium, here there are two. Equilibrium is a state of not changing, is a placed state at that time where there is no intention of any factor production or any production to change the amount of product or to change to move away from its existing position. Seta hela tomara equilibrium, a state of
no change, you can say a state of no change. Partial ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ମନେକର ଆମେ ଭେଜିଟେବୁଲ ମାର୍କେଟ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ତା ଭିତରେ ହେଲେ ପାର୍ସିଆଲ, ଜେନେରାଲ ହେଲେ ସାଇମଲଟେନିୟସଲି ଭେଜିଟେବୁଲ ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟିଲ୍ ମାର୍କେଟ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ମାର୍କେଟ ଯେତେ ମାର୍କେଟରେ ସବୁଠି ଯଦି ତମର ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଡିସଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ହେଉଛି, ସୋ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଏଠି ଲେଖିଛି ମୁଁ is a means a state of rest, the attainment of a position from which there is no incentive nor opportunity to move. So general equilibrium hoji simultaneously alga alga section re market re eka market re tomar equilibrium condition everything houtuba, everything depends on everything else. Now positive versus normative economics. Positive economics is concerned with formulating economic laws and describing reality, but normative economics public finance re pray ase welfare economics re asibo তোমার পজিটিভ ইকোনমিক্স আর নর্মেটিভ ইকোনমিক্স সেগ্রিগেশনটা ক্লিয়ার হব। নর্মেটিভ ইকোনমিক্সরে কোণ হুয়ে না হোয়াট অট টু বি, হোয়াট শুড বি ডান by the government or কোণ হেলে ঠিক, what is ethical issues as যায়, that is basically normative economics. It is concerned with what ought to be, what should be, what are the ethical situations. Now these two are type of, whenever economists they deal with the problems, there is a positive economics and there is a normative economics. Similarly micro and macro. Micro means, you know, we are going to read all these micro, these are micro of a individual demand, individual consumer, individual producer, individual factor of production, labor, capital, like that. But in macro it is aggregate. That is inflation, total employment, general level of price, total aggregate income. All these things will be studied in macro. Okay, so macro and micro, they are different in that way. Then there is another way of, another thing one should be very clear, the concept of stocks and flows. Stock is at a particular time and flows is over a time period. That is the idea. तमे बैंक रे टंका रखिलो, तमे रखिलो नहीं, सेटा स्टॉक हे गेला, किंतु बैंक रो इन्वेस्टमेंट करके सेटा चली गला, सेटा हला फ्लो हे गेला. एवरीथिंग घर तमे गोटे किनिच, घर पड़ी खाली, दैट इज कैपिटल, तुम स्टॉक सेटा हला. तमे ताके रेंट देलो कि भड़ा दे कि मास मास पैसा आसला, then that is a flow. So example of flow variables are production, saving, expenditure is a flow, income is a flow, जो थरे कि तमे every month, every year, it is changing. Basically it is changing over the time. Capital is a stock, but investment is a flow. Then the concept statics, dynamics. Statics means at a point of time, this time period. Dynamic means this year's consumption is dependent on last year's income. That's the time t, like here in the example here I have taken, that is demand here, that is demand at time period t is a function of time period p at this particular, but supply of this year is a function of previous year's price, and dt is equal to st. Now this is known as demand supply equilibrium, but here supply is a function of price of the price prevailing in the previous year. So in this way, actually you can say that is the difference between statics and dynamics. Now this is the basic idea about the economy. Now let us come to some bigger one, the second part, that is demand and elasticity of demand. The nature of demand, you know, desire and demand, willingness and ability to buy, backed by purchasing power. That is the definition of demand. So desire backed by sufficient purchasing power is known as demand. So three important points, that is quantity demanded, it has an economic meaning, one, quantity demanded, then we'll come to it later on. First is the determinant, quantity demanded, then the price and consumer's income. These things will be there. Now let us say demand functions or determinants of demand. So determinants of demand for a consumer: price of the commodity. Suppose I want to buy apple from the market, so price of apple. Price of other related commodities. Suppose I like apple as well as guava, and if market guava is available, then price of guava is also going to affect my consumption. Then income of my income, then my taste. If I like guava and apple, then in the market guava is available, apple is available, so my demand for apple will be dependent on price of good X, that is apple, price of good Y, price of good Z, say guava, orange, whatever. Y is the income and T is the taste. Now complementary goods mane kon hella,
ମନେକର ତମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ତମେ ନିଅ that is ତମର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଗୁଡରେ ମନେକର ତମେ ନେଇଛ ଏଠି ହେଲା କାର୍ ଏଠି କାର୍ ସାଙ୍ଗରେ ତମର ପେଟ୍ରୋଲ କାର୍ ସାଙ୍ଗରେ ପେଟ୍ରୋଲ କାର୍ର ଦାମ ମନେକର ବଢିଗଲା କାର୍ର ଦାମ ଯଦି ବଢିଗଲା ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ କାର୍ ବଢିଗଲା ଯଦି ବଢିଗଲା ତାହେଲେ କାର୍ର ଡିମାଣ୍ଡ କମିଯିବ ଯଦି କାର୍ର ଡିମାଣ୍ଡ କମିଗଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଡିମାଣ୍ଡ ଫର ପେଟ୍ରୋଲର ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ହବ ପେଟ୍ରୋଲର ଡିମାଣ୍ଡଟା କମିବ ନା ବଢିବ ଯଦି କାର୍ର ଡିମାଣ୍ଡ କମିଗଲା ପେଟ୍ରୋଲର ଡିମାଣ୍ଡଟା କମିବ ସୋ ହିୟର this is an inverse relationship between price of the given commodity and the price of the complementary commodity purchase of the complementary commodity. So if price of good X is increasing, then quantity demanded of good Y is falling. That is the inverse relationship. Bears an inverse relationship with the price of the complementary good. Okay, so substitute good कौन है हमका bread butter complementary गला tea and coffee tea रो price of tea मन करो बढ़िला ताले quantity demanded tea टा तमरा कमिला यदि quantity demanded tea कमिला quantity demanded of coffee तमरा बढ़िबो. So if price of tea is increasing, the substitute goods demand is also increasing. This is the substitute good. These two here, tea and coffee, are substitute goods. So direct relationship here. The bears a direct relationship with the price of the substitute good. Okay. So this is the example of one is inverse relationship, the other one is substitute goods. Now determinant of demand in a market. Market रे कौन होगा size of population, income distribution और market रे दी तीनटा consumer एकठी हैला मोर example देखिबा एट गोटे example अच्छी एटा ला law of demand plain demand law of demand schedule that is the तमरा गोटे table करिछि price तमरा apple रो बड़ी चलीछि quantity of apple तमरा कमी चलीछि. Now the demand curve is actually an inverse related and that is why it's either straight line hobo or empty hobo, that is a rectangular hyperbola. Empty demand curve hobo, downward sloping demand curve kuha jaye downward sloping demand curve or negatively sloped demand curve. Kaiki na mane karo tamara price of good X, I am discussing korche good X, price of X is falling, then quantity demanded of X is increasing, price of good X is increasing, then quantity demanded of X is falling. One is increasing, the other one is falling. So there is opposite relationship. So if this one is falling, the other one is increasing. So that is why it is inverse relationship. So and that is why the curve is a negative. Basically it is negatively sloped and the curve is either this way or straight line. But usually we use this type of demand curve. Straight line is a kind of is there, but usually this is the downward sloping demand curve. Now market what the moniker suppose there are dita market अछि dita household अछि गोटे A अछि गोटे B अछि से एका प्राइस 3 रे A household चारटा डिमांड करछि क्वांटिटी गोटे मनेकर एप्पल रो B डिमांड करछि 5टा ताले टोटल मार्केट रे 9टा डिमांड करछन्ती 3 टका प्राइस रे 4 टका बेले दियन जाक टोटल 2 जण मिसिले मनेकर गोटे मार्केट होछि ताले मार्केट डिमांड इज नथिंग बट द होराइजंटल समेशन ग्राफ रे कलो फर्स्ट है तुम्हारा डिमांड शेड्यूल सेकंड है तुम्हारा डिमांड कर्व और डिमांड ग्राफ then third है तुम्हें determinants of demand. We can discuss that. So now this is the market demand curve. This is the horizontal summation of demand curves of A and B. से एक example टा it is a graph रे करिछि देखियो हैला. So why does a demand curve slope downward? Next question है आमे जो कहूछु straight line हो कि curve हो demand curve is sloping downward. Why does it slope downward? Number one है substitution effect. तामाने the change in relative price of a commodity causes substitution effect. माने करो मार्केट रे पेप्सी अछि कोक अछि दीटा का दाम 20 टका थिला हठात कोक रो दाम 25 टका हे गेला तुमको लागिबो जारे पेप्सी टा सस्ता अछि म कोक रो दाम टा बढ़ी गेला कोक कॉस्टली होला ती कहबनी तुम कहबो पेप्सी टा सस्ता अछि. So Pepsi is cheaper though there is no change in absolute value of Pepsi or there is no change in price of Pepsi. Similarly, price of mango falls and price of other fruits remaining unchanged. Mango रो दाम कमी गेला अन्य माने जहा जेमती थिला सेमती अछि
तुमको लगे जे मैंगो सस्ता हो गला से साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल पैटर्न ऑफ द कंज्यूमर सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इमीडिएटली मोर टेंडेंसी रहिबो सस्ता जोटा हेबो ताको बेसी किनिया पे अरे सस्ता है ठीक अधिका किनबो मार्केट दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इनकम इफेक्ट व्हाट हैपेंस मन कर मु 200 टका नै कि मार्केट को जाउथली 10 किलो एप्पल किनुची है 10 किलो एप्पल किनुची काली जाई मार्केट रे देखिली एप्पल 200 टका 10 किलो वाला माने मोर 20 टका काली जाई कि देखिली जे मोर 10 टका हेची एप्पलटा ताले मु सेही 10 किलो को 100 टका रे किनिबी बाकी मो पाके 100 टका बळिबो और मोर रियल इनकम टा बढ़ी गला दैट इज इनकम इफेक्ट सो इनकम इफेक्ट इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स the real income of the consumer changes it in our example jo deli ethire increase kala so the rise in real income with a fall in price is called the income effect tale jodi gote jinsar dam kami gala tahale immediately kon hochi na se jinsa ta cheaper hochi kimba anya jinsa tulana re cheaper hochi that is substitution effect एवं मो निज इनकम भी मु चाहिए आहुरी अधिक एप्पल किनी परिबी किबा चाहिए अलगा जिंस भी किनी परिबी जदी एप्पल प्राइस कमी गला देन दैट इज नोन एज इनकम इफेक्ट इनकम माने मनी इनकम एठी हमें कहूना हम कहू रियल इनकम टा बढ़ुची द प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू substitution effect plus income effect so given the substitution effect actually is always negative बोले हमें धरू काहे कि ना यदि जिनसटा cheaper हो जाई छि प्राइस कमी छि हमें obviously सेटा अधिका किनिबा इनकम इफेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव ही पारे पॉजिटिव भी हेई पारे मन कर पॉजिटिव हबो इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स हम परे आसीबा इनकम इफेक्ट पॉजिटिव हो नॉर्मल गुड मोर इनकम बढ़िला गुड्स ता गुड नॉर्मल अछि मु अधिका किनिबी then that is known as positive income effect रे तमे कोन करिवो ना तमरो इनकम एपटे नैच मन कर इनकम और गुड्स नैच तमे बड़ी चलिबो ओके बड़ी चलिबो सो द इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव इंफीरियर गुड मन कर गोट जिंस मते एते भलो लागेनी किंतु मो पाखे एते सुविधा नै किनिबा हला ताले सेही केस रे कोन हबो ना द लॉ ऑफ डिमांड विल स्टिल अप्लाई दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व दैट विल अप्लाई provided substitution effect is actually outweighing the income effect substitution effect is outweighing the income effect kete bada bahi re substitution effect को positive income effect को negative लिखा होची kete bada bahi re substitution effect को positive income effect को negative लिखा होची किंतु माइंड रे देखो substitution effect माने गोटे जिंस प्राइस कमिले ता जिंस बढ़ुची नेगेटिव पॉजिटिव एठी जो कांसेप्ट ता हमर नुह जे माइनस प्लस नेगेटिव पॉजिटिव होची मूवमेंट गोटे मूवमेंट तळ आड़ बोले आरो मूवमेंट ऊपर आड़े होची ऑपोजिट डायरेक्शन सेटा हला तुमरो नेगेटिव पॉजिटिव हमें कहूछ सेम डायरेक्शन सेटा हमें पॉजिटिव कहूछ सो जदी इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव अछि किंतु सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज स्ट्रांगर देन इन दैट केस inferior good case रे कोन होबो ना law of demand ता तुमरो downward sloping होबो law of demand ता downward sloping hobo in case of inferior good but in case of inferior commodity if income effect is negative the law of demand will not apply provided IE outweighs the SC IE is much higher IE outweighs the SC in that case that will be upward sloping demand curve which is known as Giffen good Giffen good. This was a paradox, Giffen paradox. It was observed in London, England, and by Giffen. So that is why it is known as Giffen good. Giffen good is an inferior good, but all inferior goods are not Giffen good. Remember that. So normal good, inferior good, some inferior goods are Giffen good. So in case of Giffen good, the law of demand does not apply. Okay. Now change in quantity demanded and change in demand देखो change in quantity demand रे कौन होची तमे you the movement is on the demand curve if price is changing then quantity demand remember right hand side रे quantity demanded x axis रे आउ price y axis रे price नि आइची हमर usually हमें independent variable टा x रे नो आउ dependent variable टा y रे नो किंतु इकोनॉमिक्स रे conventionally सब बड़े the dependent variable टा देखो तळे जाईची independent variable टा एठी जाईची सेटा मूलर सेमति कन्वेंशन नि आइची चेंज करले भी बेसी किछि चेंज हबनी से एका डाउनवर्ड स्लोपिंग हबो सेत पई फर्स्ट हला तमर चेंज इन डिमांड इंक्रीज इन डिमांड and one is decrease in demand okay एठी केतोडा बहरे देखिबो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड रे लिखाइची आउ डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड रे लिखाइची हला दीटा फॉर्म रे आसिला इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड जोटा कि एठी से एग्जांपल दोची बट बेसी भलो हबो तमे यदि लिखिबो एटा इंक्रीज इन क्वांटिटी प्राइस
फॉल कला इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड है लिखले बेटर हम यही जगार चेंज इन डिमांड हो जगार चेंज इन से एका प्राइस रे तुम अधिका अधिका डिमांड कर तुम इनकम बढ़ीगला तुम टेस्ट चेंज होगला तुम सडनली जिनसा ब्रांड चेंज होगला देन इन दैट केस दैट इज नोन एज change in demand. Some of the factors responsible for the shifts in demand curve. Right hand side jibo यदि money income बढ़िला right hand side to shift करिवो यदि price substitute good रा price टा तुमरो बढ़ी गला ताले तुम यार डिमांड तुमर अधिका हो किंबा कम्प्लीमेंटरी गुड प्राइस तुमर कमी गला ताले तुम राइट वर्ड शिफ्ट हम डिमांड कर्व सेमती तुम जब टेस्ट प्रेफरेंस तुम चेंज होगला पॉजिटिवली जे जिनटा को अधिका किणा चाहिए ताले राइट वर्ड शिफ्ट है सेमती लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हम कौन डिक्रीज इन मनी इनकम हम आउ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स हम और इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंटरी गुड हम कंज्यूमर टेस्ट नथिबो तापति लो लेस आई मीन इज नॉट डजंट लाइक दैट commodity at all. So that case leftward shift habo. So shifting in demand curve is example ta ethi achi is shifting ta due to different reasons. Those reasons as I told you earlier in the next slide, and here it is due to change in price, change in quantity demanded left hand side ta, right hand side ta hochi change in demand. But बही रे केते जगह इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन डिमांड लिखा होची बट बेटर हो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड लेफ्ट हैंड साइड पाई राइट हैंड साइड पाई इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन डिमांड तीनटा रीजन फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर शिफ्ट इन डिमांड कर पहले एबे आसीबा हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तमरो कोन होची ना चेंज दैट इज द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस of change in quantity demanded due to a change in price सेटा तमरा आसी गला इलास्टिसिटी concept of elasticity of demand आसी गला that is पूर्व गोटे change in quantity demanded रे higher quantity due to increase in demand yes correct okay now this is concept of elasticity of demand first degree of responsiveness of change in one variable due to change in another variable that is elasticity of anything elasticity of demand कहले हमें कहबा price और quantity demanded so price elasticity of demand है proportionate change in quantity demanded delta q by q केते बड़ा actually percentage change भी तुम्हें कहि परिबो percentage change in quantity demanded you can say that way also percentage change in quantity demanded divided by this is the proportionate change in price. So price elasticity of demand is equal to delta q by q into divided by delta p by p. आको जदि हम उल्टे दबा delta q by delta p तळको आनिबा into ऊपर एटा तळको अछि डिवाइड अछि into एटा उल्टी जीव ऊपर पळेबो p by q. We can write down elasticity price elasticity of demand is equal to delta q by delta p into p by q एटा हला तुमरो change in quantity and change in price एटा हला तुमरो original price और original quantity हला एटा हला तुमरो price elasticity of elasticity of demand you can write down proportional change book रे भी अछि proportional change in quantity demanded divided by proportional change in price this is known as elasticity of demand जोटा कि हम लिखि परिबा del q by del p and बंका काई खोज जानि पानी is equal to sorry into p by q this is equal to ep you can write this way or you can write this way also you can write this way जोटा भी तुमको सुविधा हो किंतु एटा होचे स्टैंडर्ड हमर एटा स्टैंडर्ड अछि एठी आसीबो हैला वर्तमान हमें देखिबा एठी हमें देखिबा जे कोन हमर चेंजेस होची वर्तमान देखिबा गोटे होची इन्फिनिटी हे परिबो इन्फिनिटी हला केते बळकू ना तमरो जदी डेल्टा q बाय डेल्टा p इनटू p बाय q अछि तो दिस इज इक्वल टू ep एटा केते बळे इन्फिनिटी होबो जते बळे तळटा ऑलमोस्ट जीरो होबो डेल्टा p ऑलमोस्ट जीरो होबो चेंजेस टा ऑलमोस्ट जीरो होबो सते बळे तमरो इन्फिनिटी होबो तार माने हैला
टिके भी चेंज प्राइस रे हेनी किंतु गोटे बहुत बड़ चेंज क्वांटिटी रे हे जिवो सेटा हला तुमर इन्फिनिटी सो इन्फिनिटी दिस टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑब्टेन्स ए स्मॉल चेंज इन प्राइस गोटे छोटिया चेंज हला प्राइस रे बहुत बड़ चेंज इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एटा तुम एमती कहि परिबो आ गोटे हला एमती तुम कहि परिबो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए सिचुएशन in which it is not possible to determine the quantity that would be demanded at a given price. This type of demand is also, this is known as perfectly elastic demand. Perfectly elastic demand, which is parallel to x-axis. Parallel to x-axis. It is a quantity, it is a price of x. Now parallel है तो perfectly elastic demand. It is सेमती देखो एठी कौन होची ना delta q by delta p multiplied by p by q आमे कहूचे तो एठी देखिबा प्राइस रो जेते चेंज हेले भी क्वांटिटी डिमांडेड टा किछि चेंज होनी सो दिस इज ऑलमोस्ट जीरो so here you can write down elasticity of demand price elasticity of demand is equal to zero here it is perfectly inelastic demand perfectly inelastic demand okay now similarly ame jodi kaiba delta q by delta p into p by q is equal to 1 यार माने हला delta q by q is equal to delta p by p एट जगह तुम आसीगला जी चेंज प्रोपोर्शनल चेंज प्राइस रे होची सेतिकी चेंज क्वांटिटी डिमांडेड होची सो इट हला यूनिट इलास्टिसिटी और यूनिटरी इलास्टिसिटी सो एनीथिंग मोर देन जीरो हला तुमर जीरो हला तुमर हाईली दिस परफेक्टली इनइलास्टिक एटा हला यूनिटरी इलास्टिक एटा हला तुमर परफेक्टली इलास्टिक एठु या भितरे जे गला इलास्टिक एठु या भितरे जे गला इनइलास्टिक नेगेटिव साइन तुमर रहिला नेगेटिव साइन तुमर रहिबो बिकॉज इनवर्स रिलेशनशिप नॉर्मल गुड रे थिबो ताकू ओमिट करके तमे एब्सोल्यूट वैल्यू रो देखिबो हैला ताले आउ कोन रहिला 0 गला इंफिनिटी गला 1 गला आ गोटे हला तुमर इलास्टिसिटी एटा गोटे आ गोटे हला तुमर ग्रेटर देन 1 गोटे गला आ गोटे तुमर आसला लेस देन 1 if p is less than 1 0 is less than ताले हमर आसला गोटे हला इंफिनिटी गोटे आसला तुम ईपी है तुम 0 गोटे ईपी है इनफिनिटी दीटा गला गोटे ईपी है तुम ईपी है तुम 1 तीनटा गला आ गोटे ईपी इज ग्रेटर देन 1 हम लेस देन इनफिनिटी आ गोटे ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 एति कंडीशन आसला एटा हला तुम इलास्टिक बहुत हाई है हाईली इलास्टिक एटा हला तुम इनइलास्टिक टुवर्ड्स 0 है हाईली इनइलास्टिक एटा हला परफेक्टली इनइलास्टिक एटा हला परफेक्टली इलास्टिक से अनुसार ग्राफ भी तुमरो बदलिबो तुमरो 1 जो हबो 1 रो डायग्राम टा कोन हबो ना तुमरो एमती गोटे दिबो 45 डिग्री आ परे नेक्स्ट पडिबा आ तुमरो जदी इलास्टिक हैला डिमांड कर्व टा एमती हबो हैला इलास्टिक इनइलास्टिक हैले डिमांड कर्व टा एमती आसीबो ठीक है स्टीफ आसीबो so depending on price elasticity of demand the graph will change it है perfectly elastic गोटे है perfectly inelastic है जदि हम डायग्राम रे देछि आरो गुडा कहूची टिके टुवर्ड्स y axis असले तुमर inelastic highly inelastic और highly elastic देखु away from y axis होची then unitary is equal to 1 that is delta p सेटा हम परे देखिबा आसीबा okay so in interpretation of price elasticity coefficient हम सेमती कहिले बतन कोन करबा ना तमर नेक्स्ट आसीबा income elasticity of demand what is income elasticity of demand कोन होची सेमती हम लिखिबा change in quantity demanded proportionate change in quantity demanded division divided by y stands for income okay एटा ला क्वांटिटी एटा मनकर तमरो ey you are writing ey of a particular good so delta q by delta y into y by q this is the elasticity ei लिखुची बहिरे i लिखिची केतोडा बहिरे y लिखाई छी तमे डिफाइन करबो तमे लिखिबो i is equal to income भी लिखि परिबो I is equal to income लिखि परिबो आज जा बढिबो काली पढिबो से विषय रे because otherwise नले तमे असुविधा हबो so income elasticity can be negative can be positive or can be zero here तमे nature of good विषय रे तमे जानिबो that is तमर आसीबो कोन nature of the good ना तमे commodity normal good कि नाही
commodity तमरो inferior good की commodity तमरो no relationship between the income and the commodity सेटा हला तमरो zero no relationship यदि negative हला then in that case आमे कौन करिबा ना एटा हला तमरो inferior good काहे कि ना income बढ़िले मु कम डिमांड करी positive हला then that is a normal good एटा हला nature of the good रे आमे आसी परिबा नेक्स्ट आसिले सेमती क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्रॉस इलास्टिसिटी प्राइस मन को दीटा गुड अछि x and y change in quantity of x change in quantity of x due to change in price of y price of y that is the idea ताले हम केमती लिखिबा क्रॉस इलास्टिसिटी is the proportionate change in quantity demanded of x divided by proportionate change in price of y ताले delta qx by qx divided by delta py by py एटा हला तुमरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बही रे लिखुची e qx py लिखुची बही रे इज इक्वल टू लिखुची this can be written delta qx by delta py into py by qx एटा हला तुमरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिस इज नोन एज प्राइस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ओके तापर हम आसी जिबा मेजरमेंट रे पॉइंट मेथड और परसेंटेज मेथड जोटा कि हम ऑलरेडी डिस्कशन कले सेकंड होची टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हम डिस्कस करिबा थर्ड होची ज्योमेट्रिकल मेथड एटा देखो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड रे देखो एठी कोन हेची ए एग्जांपल रे 20 5 प्रथम एग्जांपल रे एटा 100 अछि 100 एक्सपेंडिचर चेंज हेनी सेकंड केस रे देखो क्वांटिटी डिमांडेड 20 जगह रे 22 बढ़ी गला तले प्रथमे थिला 100 तापर हैला 88 एठी कम हैला खसिला एठी कोन हैला 100 थिला एठी 120 थिला एठी बढ़िला एठी इंक्रीज कला तले टोटल एक्सपेंडिचर इज रिमेनिंग अनचेंज्ड एटा हला तमरो इलास्टिसिटी तमरो एक्सपेंडिचर मेथड रे कैलकुलेट करले एटा हला तमरो इलास्टिसिटी यूनिटरी इलास्टिसिटी एटा तमरो जदी 100 जगह रे 88 तमरो बढ़ला टोटल आउटले तमरो कमी गला देन इलास्टिक आ जदी बढ़ी गला तमरो इलास्टिक तले टोटल एक्सपेंडिचर मेथड रे हमें कोन करिबा ना सेमती लेस देन यूनिट प्राइस इलास्टिसिटी हम कहि परिबा मोर देन कहि परिबा ज्योमेट्रिकल मेथड को हमें आसीबा आ गोटे मेथड ज्योमेट्रिकल मेथड रे लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व सेटा हला तमरो ज्योमेट्रिकल मेथड तले मझी पॉइंट हरा पूरा मझी AC इज इक्वल टू CB तले CB बाय AC CB बाय AC इज इक्वल टू 1 ओके याडू को जत्ते जीवो एटा हला 0 याडू को जत्ते जीवो सेटा हला तमरो इन्फिनिटी ये हला हमरो ज्योमेट्रिकल मेथड तले ज्योमेट्रिकल मेथड एक्सपेंडिचर मेथड आ गोटे मेथड तुमको कहली दैट इज तमरो पॉइंट मेथड अच्छा नेक्स्ट आसीबा हमरो कोन ना यूनिट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एठी कोन हबो दिस इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मन करे एई पॉइंट नै जेटा O एटा नै जे P एटा हला Q okay OP1 OQ1 OP1 multiplied by OQ1 will be equal to suppose 8 point nature point A 8 point B OP2 quantity demanded is Q2 will be equal to OP2 into OQ2 so every point on this curve the area is same that is area माने length into breadth दैर्घ्य प्रस्थ मिसिले एटा को कहंती रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो पटे भी तमे जीवो एटा यूनिट 1 हेक रहला या एरिया इज इक्वल टू या एरिया हेक रहला हैला टाइम हे गेला बदे हमरो थैंक यू नेक्स्ट क्लास रे डिटरमिनेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को टिके पढेबा एंड नेक्स्ट यूनिट आरंभ करबा थैंक यू